Dear friends, welcome to American English, and we are just pleased to say you that we have come here to the second part of the American accent training. So we have it's in our institution in Chennai, Kodambakam, in Tamil Nadu, in India. This is the second book on accent training. We have written almost 9 to 10 books. Now we have come here to see the second part of accent training. So the video number 1, accent training part 2. We are starting with the glottal stops. We are starting with the glottal stop. What do you mean by glottal stops, my dear friends? See, glottal stops, the breakages of the words, breakages of the letters. It is called glottal stops. Now coming here, basic, very basic. How do we get the voice? How do we get the sound? Number 1 is, see, the voice is made, the voice is manufactured, the voice is produced from the organ called glottis. It is called glottis. So the voice comes from the organ called glottis. This glottis is made of 2 skins. This glottis is made of 2 folds of skins. And when it is relaxed, it is separated, and when it is tensed, the glottis 2 skins stand by side, and the air which is coming from your lungs passes through the glottis 2 skins and comes as a voice. At the time, the folds of the skins vibrate. When the 2 glottis skins strike each other, there will be a stop. That is called glottal stops. See here, the voice is made from the organ called glottis. Glottis is made of 2 folds of skin. These folds of skin are separated when the glottis is relaxed. When the glottis is relaxed, the 2 folds of the glottis is just separated. And they will be side by side when the glottis is tense. Tensed means what? When the glottis is tense, it stands by side. The air from the lungs, where does the air come from? From the lungs. It passes freely, very freely when the 2 folds are tense. When the 2 glottis folds are tense, the air passes freely. When the 2 folds are tense side by side, the folds of the skin vibrate. When the air passes, so we have a voice. So you are able to understand how we get a voice. The voice is got from the glottis. When the glottis is tensed, the 2 folds stand by side. And when the air passes through the glottis skins, 2 skins, what happens? The topmost parts vibrate. Then we get the voice. Certain letters are there. When the 2 glottis strikes each other, there we get glottal stops. So 2 folds of the glottis skin strike each other. When the 2 folds of glottis, when they strike each other, what happens? We make stops. There stops. The sound stops. The voice stops. So we use this stop with, what are the letters which makes the voice stop? These are the standard letters. Only these letters are there which makes your voice stop. What are they? T. T makes you to stop. Next letter, K. K makes the voice to stop. G. Here the 2 folds of the glottis strike each other and the voice doesn't come. B. Then D. Then P. So these are the letters, the standard 6 letters. When you try to produce, the glottis strike each other and the sound doesn't come, the voice doesn't come, there comes a stop. Whenever you see these letters, whether it is in the beginning of the word, whether it is in between the word, whether at the end of the word, the sound stops. When this sound comes at the end of the syllable or a word, here we close the vocal cords, the sounds which you get it from your throat, and make the air stop. It makes the air stop
for a moment. For a moment. It doesn't last for a long time. For a moment it stops, and we do not allow the air escape from our mouth. Here, when you see these letters, the air stops and we don't allow the sound to come or the air to come. Only when the air passes, the folds of the skins vibrate. There you get the voice. But here, when you use these letters, these two glottis folds, these two glottis skins strike each other, and there comes a break. Very important, my dear friends. Now coming here, the global stops T. The global glottal stops T. T as a glottal stop in the end. T as a glottal stop at the end. What are they? Number one is shift. How do you pronounce the word shift? You don't say shift. Shift. T is not spelt out. T is not, you see the voice, the sound stops. Shift. Flight. Tenant. Cot. Toilet. Lot. Hot. Helmet. You don't say helmet. Hot. Lot. Toilet. Cot. No. The T sound stops. That is the glottal stop over here. Now coming here, T as a glottal stop in the middle of a word. T as a glottal stop in the middle of a word as a syllable. A-E-I-O-U. T as a glottal stop in the middle of a word as a syllable. What is syllable, sir? In a word, where do you find A, E, I, O, U? These vowels join together with a consonant to give a beat. It is called a syllable. So, T as a glottal stop in the middle of a word as a syllable. See here, apartment. So, you are breaking for T and one T. Two T's are there. So, T in the middle of the word, apartment. Content. Contain. Construction. Construction, contact. So you are breaking the sound. Now T as a glottal stop in phrases. What do you mean by phrases, sir? Two words joined together. It is called phrases. Hope you are able to understand. Phrases is two words joined together. It is called a phrase. Two or more words, in fact. Two or more words. It gives a meaning, doesn't give a full meaning. It is called a phrase. Got over. So got over, got over, got over. So you are giving a break, get ready. You are giving a break, got up, you are giving a break right now. Now coming here, T as a glottal stop in the middle, multiple syllable words. What do you mean by multiple syllable words, sir? See, commitment. How many vowels are there? O is a vowel, I is a vowel, E is a vowel. So three vowels are there. So you have to get three beatings. Ga, ga, ga. Commitment. So three beatings you have to get. That is called a syllable. This O joins with C and M to give a sound come. This I joins with M and T to give a sound mit. E joins with M and NT to give mint. So commitment. So you are breaking when you get the T in between. So these are called multiple syllable words. Romantic. Romantic. When T comes, you are breaking. Romantic. Caterpillar. Caterpillar. So you are breaking. That is called glottal stop. Coming here, T as a glottal stop in the beginning of the word. At the start of the word, T as the glottal stop. Tension. Temperature. Television. Tell. Tension. Temperature. Television. Tell. So T as a glottal stop in the beginning of the word. So my dear friends, next we have finished the T. Now we are going to the letter K. Mind you, all the C's are K. All the C's are the K. Unless in front of C and after C, if vowel comes, C is C. For example, ICE, how do you pronounce? Ice. CAT, how do you pronounce? Cat. So C is K.
if it is not preceded by a vowel. If it is C is preceded and preceded by a vowel, the C becomes C. K as a glottal stop in the end. Drink. You don't say drink, doesn't go. The sound K doesn't go on continuously. It stops. Drink. Tick. Pick. Park. So the K stops. K as a glottal stop in the middle of the word. Bankrupt. Broken. Pickle. K stops. K as a glottal stop in the phrases. Phrases, two words joined together. Think tank. Tick tock. Talk back. So K stops here. K as a glottal stop in the beginning of the word. K as a glottal stop in the beginning of the word. Computer. So ka. It gives a stop. Kidnap. Cat. So K we are stopping as a glottal stop. So my dear friends, hope you are able to understand. So glottis is the voice producing area. So glottis is made of two skins, and the two skins are separated when they are relaxed. When they are tense, they are side by side. The air from the lungs passes through these glottis. Then what happens? When the skin, the outer part of the skin vibrates, you get a voice. When these two skins, they are striking each other, there you get glottal stops. The letters are T, K, G, B and T. So when you find the letters in the beginning or in the middle or at the end of the word, these sound stops. Hope you are able to understand. Now I ask the students, some of them, to come forward and tell. Okay. Say everybody together: shift, flight, tenant, court, toilet, lot, hot, helmet. Now T as a glottal stop in the middle of a word. Say everybody together: apartment, content, contain, construction, contact. T as a glottal stop in phrases. Got over or got over, because before T and after T you get vowels. So T should change into T. Got over, get ready, got up, right now. T as a glottal stop in the multiple syllable words. Commitment, romantic, caterpillar. T as a glottal stop in the beginning of the word. Tension, temperature, television, tell. The glottal stops K. K as a glottal stop in the end. Say everybody together: drink, tick, pick, park. K as a glottal stop in the middle of the word. Say everybody together: bankrupt, broken, pickle. K as a glottal stop in the phrases. Think tank, tick tock, chalk back. K as a glottal stop in the beginning of the word. Computer, kidnap, cat. Hope you got it. Okay. Glottal stops T. T is a glottal stop at the end of the word. Cot, toilet, lot, helmet, shift, flight, all those. T is a glottal stop as the middle of the word as a syllable. Apartment, cot, content. T is a glottal stop in phrases. Got over, get ready, got up. T is a glottal stop in multiple syllable word. Commitment, romantic, caterpillar. T is a glottal stop in the beginning of the word. Television, temperature, tension. The glottal stops K. K is a glottal stop in the end. Drink, tick, pick, park. K has a glottal stop in the middle of the word. Bankrupt, broken, pickle. K has a glottal stop in the phrases. Think tank, tick tock, talk back.
K has a glottal stop in the beginning of a word. Computer, kidnap, cat. நண்பர்களே, நீங்கள் வந்திருக்கக்கூடியது அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் பாகம் 2 வீடியோ நம்பர் 1. அமெரிக்க உச்சரிப்புகளை பார்க்கிறோம். ரொம்ப எளிமையானது, ரொம்ப கஷ்டமானது அல்ல. நீங்கள் இந்த டெக்னிக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொண்டால் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச முடியும். மிக மிக முக்கியமானது இந்த ஏலிருந்து Z வரைக்கும் அந்த எழுத்துக்களை பற்றி, அதனுடைய உச்சரிப்பை பற்றி, அதனுடைய தொழில்நுட்பங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் அமெரிக்கர்களை போன்று சரியாக 2-3 மாதங்களில் கடின பயிற்சி செய்து அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசலாம். அடிப்படை ஒருவர் பேச வேண்டும் என்றால் எந்த மொழியாக இருந்தாலும் குரல் வேண்டும். அந்த குரல், அந்த சத்தம் எங்கிருந்து வருகிறது மிக மிக முக்கியம். அதை குளாட்டிஸ் என்று சொல்வார்கள். தொண்டை, தொண்டையிலே ஒரு குழி இருக்கிறது, அதைத்தான் தொண்டை குழி என்று சொல்கிறார்கள். அதிலிருந்து வரக்கூடியதுதான் இந்த சத்தம். இந்த குளோட்டிஸ் என்பது 2 தோல் மடிப்புகள் ஒன்றிணைந்து கொடுக்கக்கூடியது குளோட்டிஸ் என்று சொல்வார்கள். இந்த தொண்டையை ரிலாக்ஸாக ஓய்வாக வைத்திருக்கும் பொழுது இந்த குளோட்டிஸ் அந்த 2 பிரிவுகள் தனித்தனியாக அமர்ந்து விடுகிறது. பேச வேண்டும் என்று எத்தனிக்கும் பொழுது தொண்டை அந்த மேலோங்கி நிற்கிறது. அது மேலோங்கி நிற்கும் பொழுது இந்த 2 தோட்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று பக்கத்திலே வந்து இணைகிறது. நுரையீரலிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த காற்று அந்த குளோட்டிஸ் வழியாக செல்லும் பொழுது அந்த மேல் இருக்கக்கூடிய தோல் கொஞ்சம் அசைவுகளை உண்டாக்கும். அதுதான் குரல், சத்தம். ஸோ இந்த சத்தங்கள் வருகிறது இந்த குளோட்டிஸினுடைய 2 தோல் மடிப்புகளின் ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோலினுடைய அசைவுகள் மூலமாக வரக்கூடியது தான் சத்தம். நுரையீரல், இதயத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த காற்றானது இந்த தொண்டை வழியாக அந்த குளோட்டிஸ் வழியாக செல்லும் பொழுது இந்த 2 தோள்களும், குளோட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய 2 தோள்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து அந்த காற்று அதன் வழியாக செல்லும் பொழுது அது மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த குளோட்டிஸினுடைய மடிப்புகள் கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அசைவுகளை உண்டாக்கும் பொழுது அது சத்தமாக வருகிறது. இந்த குளோட்டிஸ் 2ம் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசும் பொழுது, ஒன்றுடன் ஒன்று மோதும் பொழுது அங்கே சத்தங்கள் வராது, அங்கே காற்று வராது. காற்று வராத பொழுது சத்தம் வராது. அந்த எழுத்துக்கள் எவை எவை என்று பார்க்கும் பொழுது TKGBDP, TKGBDP இந்த எழுத்துக்களை வார்த்தையினுடைய நடுவிலேயோ முன்னரோ பின்னரோ இறுதியாகவோ இந்த எழுத்துக்கள் வந்துவிட்டால் ஒரு நொடி பொழுது அந்த காற்று நின்றுவிடும். எந்த மொழியாக இருந்தாலும், குறிப்பாக ஆங்கில மொழியிலே இந்த TKGBDP என்ற எழுத்து வார்த்தையினுடைய ஆரம்பம், வார்த்தையினுடைய நடுவிலே, வார்த்தையினுடைய இறுதியிலே இந்த எழுத்துக்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒரு நொடி பொழுது அந்த சத்தம் நின்றுவிட வேண்டும். காற்று வராது. குளாட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய 2 தோள்களும் உரசுகிறது. ஸோ அதுதான் நீங்கள் பார்க்க போகிற இந்த பாடம், முதல் பாடம். அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங்கில் ஏற்கனவே ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறோம். இது 2வது புக்கு. இந்த புக்கு மேலும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக செல்கிறது. So voice is made from the organ called glottis. சத்தம் என்பது glottis என்ற ஒன்றின் மூலமாக ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. Glottis is made of 2 folds of skin. அந்த glottis 2 தோல்கள் மூலமாக செய்யப்படுகிறது. These folds of skins are separated when the glottis is relaxed. அந்த glottis கொஞ்சம் ஓய்வாக இருக்கும் பொழுது 2 தோல்களும் தனித்தனியாக இருக்கிறது. And they will be side by side when the glottis is tensed. பேச வேண்டும் என்று எத்தனிக்கும் பொழுது 2 பக்கத்துல வந்து விடுகிறது. The air from the lung passes freely when the 2 folds are tensed. காற்று இதயத்திலிருந்து வரும் பொழுது, அந்த பேச வேண்டும் என்று எண்ணம் இருக்கும் பொழுது அந்த குளோட்டிஸ் 2ம் சேரும் பொழுது அந்த குளோட்டிஸ் உள்ளே வழியாக அந்த காற்று செல்லுகிறது. The folds of the skin vibrate when the air passes. அந்த மேல் இருக்கக்கூடிய குளோட்டிஸினுடைய மேற்புறம் கொஞ்சம் அசைவுகளை உண்டாக்குகிறது. அதுதான் சத்தம். The 2 folds of the glottis skin strike each other and we make stops. இந்த glottis 2 தோள்களால் செய்யப்பட்டது என்று சொல்கிறோம். அந்த 2 தோள்களும் உரசும் பொழுது நாம் பேசுவதை நிறுத்துகிறோம்.
We use this stop with T, K, G, B, D and P. இந்த T, K, G, B, D, P என்ற எழுத்துக்கள் வார்த்தையினுடைய ஆரம்பம் முதல் அல்லது இறுதியிலே வரும் பொழுது அந்த சொற்களை அந்த சத்தத்தை ஒரு நொடி பொழுதில் நிறுத்துகிறோம். When these sound comes at the end of the syllable or a word, here we close the vocal cords. அப்ப சத்தம் எழுப்பக்கூடிய அந்த தொண்டையை கொஞ்சம் நிறுத்துகிறோம். and make the air stop for a moment. ஒரு நொடி பொழுது அந்த சத்தம் நிறுத்தப்படுகிறது. and we do not allow the air escape from our mouth. வாயிலிருந்து அந்த சத்தம் வெளிப்படுத்துவதை நாம் விரும்புவதில்லை, விடுவதில்லை. the glottal stops T. T என்று சொல்லும் பொழுது ரெண்டு தோள்களும் உரசி சத்தம் ஒரு நொடி பொழுது நிற்கிறது. அதை யதார்த்தமாக பிராக்டிக்கலாக பார்க்க போகிறோம். T as a glottal stop at the end. வார்த்தையின் இறுதியிலே T வருகிறது. வார்த்தையின் இறுதியிலே T வருகிற பொழுது அந்த சத்தத்தை ஒரு நிமிடம் நிறுத்தி விடுகிறாய். உதாரணத்திற்கு ஷிஃப்ட் என்றால் என்ன? ஒரு இடத்திலிருந்து மாறுவது ஷிஃப்ட் என்று சொல்வதில்லை, ஷிஃப்ட் என்று முடித்து விடுகிறாய். பாருங்க, உதாரணத்துக்கு SCE அதை எப்படி சொல்லுவீர்கள்? சீன்னு சொல்லி இழுத்து விடுவீர்கள். ஆனால் ஷிஃப்ட் என்று சொல்லும்போது ஷிஃப்ட் டீயை சத்தம் விடுவதில்லை, ஷிஃப்ட் என்று இழுப்பதில்லை. அதை போன்று ஃப்ளைட் என்று சொல்வதில்லை, ஃப்ளைட் அது நிறுத்தி விடுகிறாய். டெனன்ட் வாடகைக்காரன், டெனன்ட் நிறுத்தி விடுகிறாய். காட்டு சொல்வதில்லை, காட் டீயை அப்படி நிறுத்தி விடுகிறாய். டாய்லெட் நிறுத்தி விடுகிறாய், சத்தம் வருவதில்லை, வாய்க்குள்ளேயே வைத்து விடுகிறாய், டீயை துப்புவதில்லை. டாய்லெட். லாட்டு இல்லை, ஹாட். ஹெல்மெட் நாக்குக்குள்ளேயே அது ஒட்டி விடுகிறது, அது வெளிவருவதில்லை. அந்த டீ வார்த்தையினுடைய இறுதியாக வரும் பொழுது வார்த்தையிலேயே அந்த டீ ஒட்டி விடுகிறது, நாவிலேயே அந்த டீ ஒட்டி விடுகிறது. அதை நீ முழுங்கி விடுகிறாய், அதை நீ துப்புவதில்லை. ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வார்த்தையின் இறுதியிலே டீ வந்து நீ டீயை இழுத்து விடக்கூடிய ஏதாவது ஒரு வார்த்தை இருக்கவே இருக்காது. அதே போன்று T as a glottal stop in the middle of a word. வார்த்தையின் நடுவிலே டீ வருகிறது. சிலபல் என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தையிலே AEIOU என்று சொல்லக்கூடிய உயிர் எழுத்துக்கள் இருக்கும் பொழுது அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெய்யெழுத்தை சேர்த்து கொண்டு ஒரு கா சவுண்டு கொடுக்கிறது, ஒரு சத்தம் கொடுக்கிறது. அதுதான் சிலபல் என்று சொல்கிறோம். அபார்ட்மெண்ட் சொல்றதில்லை, அபார்ட்மெண்ட். அந்த டீ சத்தத்தை காணோம். கான்டென்ட் டீ சத்தத்தை காணோம். கண்டெயின் டீ இல்லை. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கான்டாக்ட் அந்த டீ சத்தத்தை நிறுத்தி அடுத்தது ஆரம்பிக்கிறாய். T as a glottal stop in phrases. phrases என்றால் என்ன? ரெண்டு வார்த்தை ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது, அது சொற்றொடர் என்று சொல்கிறோம். phrases. got over, got அந்த T ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. got over என்று சொல்கிறோம். got over அந்த T பிரிக்கப்படுகிறது. get ready T பிரேக் ஆகிறது. got up நிறுத்தப்படுகிறது. right now டீக்கு அப்புறம் ஒரு பிரேக் போடுகிறாய். T as a glottal stop in the middle syllable words. இங்க பாருங்க, T வார்த்தையின் நடுவில் வருகிறது. commitment. இப்ப கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ள எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது பாருங்க. ஒரு உயிரெழுத்து, ஒரு உயிரெழுத்து, ஒரு உயிரெழுத்து, 3 உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது. ஆக 3 சத்தங்கள் வர வேண்டும். எப்படி சொல்லுவாய்? கமிட்மெண்ட். 3 சத்தங்கள் வர வேண்டும். சோ டீயுடன் நிறுத்துகிறாய். ரொமான்டிக். caterpillar. அடுத்து T as a glottal stop in the beginning of the word. வார்த்தையின் ஆரம்பத்திலே T வருகிறது. tension, temperature. வார்த்தையின் முன்னாடி T வரும்பொழுது என்ன செய்கிறாய்? டீயை துப்பி விடுகிறாய். டீயை துப்ப முடியுமா? துப்பி பாரு. temperature. வார்த்தையின் இறுதியில் T வரும்பொழுது முழுங்கி விடுகிறாய். content, flat உள்ளுக்குள்ளேயே வைத்து விடுகிறாய். வார்த்தையின் முன்னாடி T வரும் பொழுது டீயை நாவிலிருந்து துப்பி விடுகிறாய். டீச்சர், டாட், டு, டெல் அதை டீயை துப்பி விடுகிறாய். ஒரு இடைவெளி விடுகிறாய். அந்த துப்புதல் முடித்தவுடன் அந்த டீக்கு அப்புறம் ஒரு நிறுத்தல், ஒரு இடைவெளி. டென்ஷன், டெம்பரேச்சர், டெலிவிஷன், டெல் அந்த டீயை துப்பி விட்டு கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுக்கிறாய், ஒரு நொடி பொழுது. அடுத்தது குளோட்டல் ஸ்டெப்ஸ். கே என்ற உச்சரிப்பு. அனைத்து சீக்களும் கே, அனைத்து சீக்களும் கே. சிஏடி எப்படி உச்சரிப்பாய்? சாட் என்று சீட் என்று சொல்வாயா இல்ல கேட் என்று சொல்வாயா? சோ இந்த அனைத்து சீக்களும் கே ஆக உச்சரிக்கப்படுகிறது.
So K is a glottal stop in the end. வார்த்தையின் இறுதியிலே K வருகிறது. உதாரணத்துக்கு drink. Drink சொல்வதில்லை. Drink. அந்த K க்கு அப்புறம் ஒரு இடைவெளி. Tick. Tick. Park. Park சொல்வதில்லை. Park. அடுத்தது K as a glottal stop in the middle of the word. வார்த்தையின் நடுவிலே K வரும் பொழுது ஒரு இடைவெளி விடுகிறாய். Bankrupt. Bankrupt என்றால் என்ன? திவால். Broken. Pickle. Pickle. அந்த K உடைக்கப்படுகிறது. K as a glottal stop in the phrases. சொற்றொடர்களிலே K நடுவிலே வருகிறது. Think tank. Tick tock. Talk back. அடுத்ததாக K as a glottal stop in the beginning in the beginning of the word. வார்த்தையின் ஆரம்பத்திலே K சத்தம் வருகிறது. அங்கே பிரேக் பண்ணுகிறாய். Computer. Computer. Kidnap. Cat. So நண்பர்களே மிக மிக முக்கியமானது இந்த glottal stops. இந்த glottal stops உடைய வார்த்தைகள் T K G B D P. So நாம் பேச்சாங்கிலம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்தை விட்டுவிடுங்கள். பேச்சாங்கிலம் எப்படி நன்றாக இருக்க வேண்டும்? ஒரு இசை வடிவத்துடன், ஒரு ராக வடிவத்துடன், அது எந்த நாட்டினுடைய மொழியாக இருந்தாலும் ஆங்கிலம் கற்கும் பொழுது இந்த glottal ஸ்டாப்ஸை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். T K G B D P இவைகள் எங்கு வந்தாலும், வார்த்தையிலே எங்கு வந்தாலும், ஆரம்பமோ நடுவிலோ இறுதியிலோ அங்கே ஒரு இடைவெளி விடுகிறாய். இதுதான் இன்றைய ஆரம்ப வகுப்பு. இனி அடுத்த தொடரிலே பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.